Right, okay, in this lecture we will discuss, in this recap session we will discuss working capital management. Working capital management, right? Uh, right, working capital management. Let me to take a pen. Working capital management. நான் வந்து இந்த FM செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ஓவியோ ஃபைனான்ஸ் அந்த விஷயத்துல நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். பிரதானமாக ஒரு ஒரு நிதி முகாமையாளர் எடுக்கிற தீர்மானங்கள் சம்பந்தமாக. Let me to move right to the slide. Right, so we discuss 3 decisions of finance manager. One is capital structure decision. இதை வந்து நாங்கள் SFM அடுத்த செமஸ்டர்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Capital budgeting techniques, right? That is capital budgeting decision. இதை வந்து நீங்க AMAல பேசிக்காக படிச்சிருக்கீங்க, right? Next semester SFMல விரிவாக இருக்குது. The third and important decision is working capital management, right? You know, for any organization we need capital. We categorize the capital into 2 parts, right? Short term and the long term, right? In the long term ladan, right? Long term ladan capital, say structure, capital budgeting, those are falling, right? Short term la naanga discuss panna vendiyadhu working capital management. Nan short form la eludran working capital management, right? Why we need long term short term capital for an organization? ஏன் ஒரு நிறுவனத்துக்கு குறுங்கால ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் 2 வகையான கேபிட்டலும் அவசியம். எல்லாமே லாங் டேர்மாக இருக்க முடியாதா, அல்லது எல்லாமே ஷார்ட் டேர்மாக இருக்க முடியாதா ஒரு கேள்வியை ஏற்படுத்தினால், ஏன் 2 வகையாக நோக்கப்படுது, 2 வகையாக ஏன் அவசியப்படுது, ரைட்? ஷார்ட் டேர்ம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நாம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டிசிஷன்ஸை தான் டிஸ்கஸ் பண்றோம், ரைட்? வை? இப்போ நாங்கள் வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொல்லி சொன்னால், ரைட், வெளியில வந்து ஒரு சேர்த்துட்ட வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது ஒரு முதலீட்டு வாய்ப்பு இருக்குது, ரைட்? எங்களுக்கு வந்து நிதியை திரட்டக்கூடியதாக இருக்கு, இக்யூட்டி ஷேர்ஸ்ல அல்லது லோன் மூலமா அல்லது டெப்ட் கேபிட்டல், டெப்ட் கேபிட்டல் மூலமா நாங்கள் நிதியை திரட்டி அந்த முதலீட்டு வாய்ப்புல இன்வெஸ்ட் பண்றோம். Okay, so this is something related to the long term, means more than 1 year. Say for an example, you want to buy a machinery, right? Production la or machinery பயன்படுத்துறோம், you have to replace it. Let's say like that, you have to replace it. You need millions of money. What you will do? You will analyze using the data, right? Using any capital budgeting techniques, NPVO, ஏதோ ஒரு capital budgeting technique யூஸ் பண்ணி, right? யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு you analyze, then you make a decision. You invest
and you buy that machinery for your organization. இப்போ ப்ரொடக்ஷன்ல பயன்படுத்துறோம், ரைட்? ப்ரொடக்ஷன்ல பயன்படுத்துறதுக்காக வந்து நாங்கள் மெஷினரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், ரைட்? அந்த மெஷின் வந்து லெட்ஸ் சே 5 இயர்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ உங்களோட ஃபைனான்ஸ் வந்து நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மணி வந்து ஒரு லாங் டேர்ம், ரைட்? ஏன் இரண்டாவது கேள்வி இந்த வை கேபிட்டல், வை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்று ஏன் செயற்படும் மூலதனம்ங்கிறது அவசியம் என்று சொல்லி சொன்னால், நாங்கள் அந்த மெஷினை வந்து வாங்கிட்டோம், அந்த மெஷினை சும்மா வச்சு கொண்டிருக்கலுமா? இல்லை, ப்ரொடக்ஷனுக்கு பயன்படுத்துகிறோம், ரைட்? ரன்னிங் எக்ஸ்பென்ஸ் வருது, ரன்னிங் எக்ஸ்பென்ஸ். அதே மாதிரி சில பார்ட்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ், ரைட்? ஷார்ட் டேர்ம்ஸில் எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படுது, லேபர்ஸ் தேவைப்படுது, ஸ்கில் லேபர்ஸ் தேவைப்படுது, அவங்களுக்கு சலரி பே பண்ணுது. ஸோ யூ நீட் ஷார்ட் டேர்ம்லையும் யூ நீட் மணி டு ரன் திஸ் பிஸ்னஸ். தேர்ஃபோர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுங்கிறது கட்டாயம் அவசியமா இருக்கு. லாங் டேர்மாகவே எல்லாத்தையும் நாங்கள் வச்சு கொண்டிருக்க முடியாது, ரைட்? ஒரு பெரிய ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்து நாங்கள் ஒரு மெஷினரியை வாங்குறோம், இப்போ அதை ரன் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு வந்து மணி தேவைப்படுது குறுங்காலத்தில், ரைட்? நவ் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ங்கிறது எப்படியான ஒரு விடயம் சொன்னால், இந்த லிக்விடிட்டிக்கும், ரைட், ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, profitability, there are two terms, liquidity, profitability. இது ரெண்டுக்கு இடையில we need to balance. நாங்க நினைத்தது போன்று கூடுதலாக ஷார்ட் டேர்ம்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணினாலும் அல்லது தேவைக்கு குறைவான ஒரு நிதியீட்டத்தை நாங்கள் செய்திருந்தாலும் we will be in trouble. பட் நிறுவனத்துக்கு நிறுவனம், நிறுவனத்தினுடைய தன்மையை பொறுத்து, நிறுவனங்களுடைய அமைவிடத்தை பொறுத்து, ஏனைய காரணிகளை பொறுத்து எவ்வளவு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவை, அல்லது அது இன்னும் தெளிவாக சொல்லணுமாக இருந்தால் எவ்வளவு ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், உத்தமமான அளவு எவ்வளவு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவைங்கிறது நிறுவனத்துக்கு நிறுவனம் வேறுபடும், சரிதானே? ரைட்? நாங்கள் லிக்யூரிட்டின்னு நாம சாதாரணமாக சொல்றோம் திரவத்தன்மை, உடனடியாக காசாக மாற்றக்கூடிய தன்மை திரவத்தன்மை என்று சொல்றோம். உடனடியாக காசாக மாற்றக்கூடியதாக எங்களோட குறுங்கால மூலதனம் இருக்குமாக இருந்தால் எல்லாமே மறுபக்கத்துல குறுங்காலத்துல நாங்க முதலீடு செய்து பெறக்கூடிய லாபத்தன்மையை இழப்போம். Why? Because it has opportunity cost. எல்லாத்தையும் கையில காசாவே வச்சிருக்கோம், அவை அந்த காசை பயன்படுத்தி பெறக்கூடிய லாபங்கள் வருவாய்களை நாங்கள் இழக்கிறோம். 100 நாம வந்து தேவைக்கு மீதமாக காசாக வச்சு கொண்டிருக்கோம்னு சொன்னா உண்மையிலேயே அது எங்களுக்கு ஒரு செலவு, ரைட்? ஏன் அந்த காசை பயன்படுத்தி, உதாரணமா எங்களுக்கு ஒரு 1 இயருக்குள்ள வந்து 1 மில்லியன் நாம என்ன செஞ்சிருக்கோம் சொன்னா 1.5 மில்லியனை வச்சிருக்கோம், எக்ஸ்ட்ராவை வச்சிருக்கோம். உண்மையா தேவை 1 மில்லியன். 0.5 மில்லியனை நாங்க என்ன செய்யலாம், குறுங்காலத்துல ஏதோ ஒன்றுல முதலீடு செய்து வருமானத்தையோ அல்லது லாபத்தையோ பெறக்கூடிய வாய்ப்பை நாங்க இழக்கிறோம், ரைட்? அதே நேரம் 1 மில்லியன் தேவை, ஒரு 0.7 மில்லியன் தான் மெயின்டைன் பண்றோம். So 0.3 million is shortage. Again you will have cost. ஏன் அந்த 0.3 மில்லியனுக்கு நீங்க ஃபைனான்ஸ் தேட வேண்டி வரும், எங்காவது கடன் எடுக்க வேண்டி வரும். Then you have to pay the interest. Sorry. So இந்த ரெண்டுமே
மிகையான செயற்படும் மூலதனமும் அல்லது குறைவான செயற்படும் மூலதனம் ஒரு நிறுவனத்தை பொறுத்த மட்டுக்கு ஒரு மேலதிகமான ஒரு கிரயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை காணப்படுகிறது. அதனால உத்தமமான செயற்படும் மூலதனத்தை நாங்கள் என்ன செய்யணும், கணிப்பீடு செய்து மெயின்டைன் பண்றது தான் ஒரு நிறுவனத்துக்கு பயனுள்ளதாக பயனுறுதி வாய்ந்ததாக இருக்கு. ரைட்? ஸோ ஐ move to the slides. So this is the part. Source of cash, uses of cash. Source of cash, uses of cash. Right? உதாரணமா பில்டிங் கொண்ட ஒரு கம்பெனி வாங்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் ஒன்றை வாங்குது. எங்கிருந்து காசு வந்தது? எப்படி உதாரணமா 10 மில்லியன் பெறுமதிக்கு ஒரு மெஷினரியோ அல்லது ஒரு பில்டிங்கையோ வாங்குது. வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் த ஃபண்ட்? ஒன்று ஈக்விட்டி கேபிட்டலா இருக்கணும் அல்லது டெட் கேபிட்டலா இருக்கும். ரைட்? ஏதோ ஒரு வகையில காசு உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ தட் இஸ் சோர்ஸ். எப்படி அந்த பணம் உள்ளெடுக்கப்பட்ட காசு பாவிக்கப்பட்டிருக்கு பார்த்தால், ரைட், that is uses of cash. So let me to explain, right? Right? Obtain financing. I'm sorry, obtain financing. Increase in long-term debt. Long-term debt இருக்குது, நீண்ட கால கடன் அதிகரிக்கும். What will happen? Debt capitalum கூடும், right? Current assetum கூடும், இல்லையா? இல்லையா? This is something like basic accounting equation, right? நீண்ட கால கடனை நாங்கள் பெறுறோம், மேலதிகமாக பெறுறோம். ஸோ கடனும் கூடும், டெப்டும் கூடும். In the meantime, cashum கூடும். Increase in equity. What will happen? Right? புதிதாக பங்குகளை வழங்குறோம். வழங்குகின்ற பொழுது we get money, right? The money is pumped into the organization. So equity capital will increase, right? Meantime, cash balance will increase. That means current assets is increased. C and நான் போட்டது current asset. Right. Current asset. Increase in current liability. For an example, overdraft, OD. So current liability will increase, CL. Current liability will increase. In the meantime, current asset also increase. Why? OD எடுக்கிறோம், பொறுப்பும் கூடும், meantime cashum கூடும், current assetsum கூடும். Let's see the other point, selling assets. Right? Say for an example, right? Selling assets la ரெண்டையும் சொல்லிருக்கோம். Decrease in current assets. உதாரணமாக பொருட்களை விற்கிறீங்க, இன்வென்டரி குறையும், ரைட்?
meantime cash கூடும். So the current assets ஒரு வகை குறையும். So current assets will decrease, the other current assets will increase, right? Decrease in fixed asset, what will happen, right? ஒரு ஒரு machinery விற்கும். So fixed asset will go down, fixed asset will go down and the current asset will increase, right? You will be getting money, the current asset will increase. So இதை நாம் என்னன்னு சொல்றோம்னு சொன்னால் காசினுடைய source of cash. எடுத்த காசை எப்படி பாவிக்கும்ங்கிறது அட்டவணையுடைய அடுத்த பக்கம் இது. Paying creditors or shareholders, paying creditors or shareholders. Current liability குறையும், creditors pay பண்ணணும்னு வைங்களேன், current asset குறையும். So both will go down. Decrease in long term debt, நீண்ட கால கடனை, right? Debt capital will go down, right? Meantime current asset also will go down. Decrease in equity, right? மீட்கிறோம், அங்க வந்து equity capital will go down, right? Then current assets also will go down. Why? Cash outflow, decrease in current liability, right? Decrease in current liability, then current liability will go down and current asset also will go down. Buying assets, buying the current assets. Say you are buying some goods, your inventory will go up. So one type of current assets will go up and the other type of cash current assets will go down. Increase in fixed asset, right? You are buying a machinery, fixed asset will go up, current assets will go down. Okay, so you can see a link, you can see a link. Source of cash means cash balance will go up, right? Use of cash cash balance, right? Cash balance will go down, right? You see the relationship, source of cash and use of cash, right? Let me to move to the next point, short-term finance problem. Short-term finance problem. These 3 points are the short-term finance problem. What is the reasonable amount of cash to keep on hand or bank? எவ்வளவு காசை வந்து கையில நிறுவனம் வச்சிருக்கணும் அல்லது வங்கியில வச்சிருக்கணும்? You have to make a decision. It's a short-term finance problem. How much should the firm borrow in short run? கடனா பெறன்னு சொன்னா எவ்வளவு ஷார்ட் டேர்ம்ல வந்து பெறணும், right? And how much credit should be extended to the customers, right? Customers கடன் கொடுக்கின்ற பொழுது எவ்வளவு கடனுக்கு கொடுக்கலாம். So as a finance manager you have to make decisions.
ரைட்? ஸோ நார்மலி சாதாரணமாக நிறுவனங்களில் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர் திங்கிங் அவர் டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன வகையான நடவடிக்கை செய்யணும்னு தான் இருக்கு. ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் அ ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர். எவ்வளோ கடனுக்கு வாங்கணும், எவ்வளோ கடனை எவ்வளோ கடனுக்கு கொடுக்கலாம், எவ்வளோ காலத்துக்கு கொடுக்கலாம், ரைட்? கஸ்டமர்ஸுக்கு, கடன்பட்டவர்களுக்கு எவ்வளவு நம்ம காலத்துக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுக்கலாம். யூ ஹேவ் டு மேக் அ டிசிஷன். Whereas, say one of your friend is marketing manager, what will happen? He'll be focusing on sales. He'll be focusing on sales. அவர் நோக்கம் எப்படி இருக்கும்? சேல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ரைட்? கிரெடிட்டுக்கு நீங்க கூடுதலா கொடுக்கணும். But as a finance manager, you will be thinking about the financial resource, right? You will be focusing, you will be eyeing, or you will be focusing on your target. ஃபைனான்ஸ் எவ்வளோ உள்ளுக்கு வருது, எவ்வளோ வெளியில் போகுது, எவ்வளோ மேனேஜ் பண்ணலாம், எவ்வளோ ஷார்ட் ஆக போகுது, ரைட்? அல்லது எவ்வளோ எக்ஸஸ் ஆகிருக்கு, அந்த எக்ஸஸ் ஆன மணியை கொண்டு எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் யுவர் திங்கிங்ஸ். பட் whereas your friends, your colleagues in other department, marketing department, ஸோ அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற டார்கெட், ரைட், சேல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். He doesn't care about this depth, right? இந்த கடன் பிஸ்னஸ் கூட்டணும் குறைக்கணும், கூடினால் சரி, அவர் உங்களோட பிரச்சனை அவர பிரச்சனையா இருக்காது. ஸோ யூ ஹேவ் டு பேலன்ஸ். தீஸ் ஆர் த இஷ்யூஸ் இன் த ஆர்கனைசேஷன். ஷார்ட் டேர்ம்ல எது நோக்குன்ற பிரச்சனைகள், ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு தி right one solution, right? How you can do it. Working capital basis. working capital னா உங்களுக்கு சாதாரணமா தெரிஞ்சிருக்கும். assets or liabilities required to operate the business on day-to-day basis, right? You need cash, you need debtors, you need have inventories, right? You need creditors, கடன் கொடுத்தோர். You need some accruals, right? Say for an example, utility bill, electricity bill you received this month, right? The last week of this month, but you will be paying on the next month. So you accruals, அட்டுறுதல்ங்கிறது you have to work on this, right? So சாதாரணமாக எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விடயம் working capital என்று சொல்லுகிற பொழுது asset, current asset அல்லது liabilities required to operate business on day-to-day basis. நாளாந்தம் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு தேவையான, ரைட், நடைமுறை சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் தான் நாங்கள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல குறிப்பிடுறோம். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் இன் நேச்சர். எல்லாமே குறுங்காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. ஸோ ஐ எம் டிஸ்கஸிங் ஆன் தியரிட்டிக்கல் பார்ட். ஐ மூவ் டு ரைட். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி managing the balance between the firm short-term assets and liabilities is the working capital management, right? Working capital management என்றால் என்ன என்று கேட்கின்ற பொழுது, so you are managing the balance between firm short-term asset and short-term liabilities. குறுங்காலத்தில் இருக்கிற நடைமுறை சொத்துக்களுக்கும் நடைமுறை பொறுப்புகளுக்கும் இடையில you are managing, you are doing balance. பேலன்ஸ் பண்ணலைன்னு சொன்னால் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஓவரான ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் அல்லது குறைவான ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் ஒரு காஸ்டை ஏற்படுத்தும், ரைட்? your objective is to ensure the smooth operation, right? your objective is to ensure the smooth operation. Why? டே டு டே ரன் பண்றதுக்கு தேவையான அளவு கரண்ட் அசெட்ஸ் இல்லை என்பதும் அல்லது
ஒரு liabilities போதுமான அளவு நாங்க மெயின்டைன் பண்ண இயலாம இருந்தால் then you'll be in trouble. I'll say an example. Current assets la inventory is there, right? நீங்க வந்து ஒரு business செய்றீங்க, say for an example clothes, dress. உங்களுக்கு தெரியணும் சாதாரணமாக வந்து ஆர்டர் பண்ணி உங்களோட நிறுவனத்துக்குள்ள குறிப்பிட்ட ரைட் இப்போ நீங்கள் ட்ரெஸ் பிஸ்னஸ் செய்கிறீங்கன்னா க்ளோத்ஸ் பிஸ்னஸ் செய்கிறீங்கன்னா அது வந்து செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ காலம் தேவை, ரைட்? அந்த காலத்துக்குள்ளே இருக்கிற உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கொள்ளுங்க, இன்றைக்கு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க 1 மந்த்துக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு சொன்னால், ரைட், இன்வென்ட்ரி வந்து 1 மந்த்துக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொன்னால் அந்த 1 மந்த்துக்கும் வரக்கூடிய டிமாண்டை மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் இருப்ப பேணும். அப்படி நீங்கள் பேணலன்னு சொன்னால் then you will be losing the business. வாரம் பொருள் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க, right? Then you will be losing the business. In the meantime, இப்போ நம்ம க்ளோத் பிஸ்னஸ் உடுப்பு வியாபாரம் சொல்லுகின்ற பொழுது சீசனல் பிஸ்னஸ் இஸ் தேர். குறிப்பிட்ட சீசன் எந்த மந்த்துக்கு வருது, எவ்வளோ டிமாண்ட் வரலாம், எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கும், அதை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய சரக்கு இருப்பை நாங்கள் என்ன செய்யணும், மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த பேலன்ஸ், ரைட்? இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும்னா பிஸ்னஸ் வந்து லொஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும், ரைட்? இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ப்ராப்பர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் then you'll be having risk of insolvency. I'm sorry, right? Insolvency na ungalku theriyum, right? Bankruptcy, right? ஒரு பேங்க்ரப்சி சிச்சுவேஷனுக்கு போகக்கூடிய ரிஸ்கை நாம ஃபேஸ் பண்ணாம அதை மினிமைஸ் பண்றது அல்லது தவிர்க்கணுமா இருந்தால் யூ ஹாவ் ஒரு ஸ்மூத் ஆபரேஷன் இருக்கணும். ஸ்மூத் ஆபரேஷன் இருக்கணுமாக இருந்தால் சரியான அளவில் கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டின்னு செய்யப்படணும், மெயின்டைன் பண்ணப்படணும். அதைத்தான் நாங்கள் என்ன சொல்றோம், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றோம், ரைட்? ஏன் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு கேட்கலாம். இதெல்லாம் தியரட்டிக்கலான கேள்விகளுக்குரிய ஆன்சர்ஸ், ரைட்? உங்களோட பாஸ் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடியது தான், ரைட்? கரண்ட் why kept working capital is significant means current asset represent the large investment. Significant portion of current asset is being financed using by current liabilities, right? சாதாரணமாக வந்து லாங் டேர்ம் ஃபைனான்ஸும் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபைனான்ஸும் இருக்கு. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நடைமுறையின்படி ஷார்ட் டேர்ம் ஃபைனான்ஸ் தான் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படுது. பட் நடைமுறையில் சில வேளைகளில் லாங் டேர்ம் ஃபைனான்ஸில் இருக்கிற நிதியையும் என்ன செய்யலாம், ஷார்ட் டேர்முக்கு பயன்படுத்துகின்ற சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு, ரைட்? ஸோ ஜென்ரலாக ஏன் சிக்னிஃபிகண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அவசியம், ஏன் முக்கியத்துவம் பெறுதுன்னு சொல்லிச்சுன்னால் கரண்ட் அசெட் என்று சொல்லி நாங்க வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல பார்க்கிற விடயம் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸால நிதியிடப்பட்ட விடயங்கள், கரண்ட் லயபிலிட்டிஸால நிதியிடப்பட்ட விடயங்கள், ரைட்? அதே நேரம் ஆன்கோயிங் ஆக்டிவிட்டி ஏன் நாளாந்த பிஸ்னஸுக்கு அவசியமான ஒரு விடயம். ஸோ தீஸ் ஆர் தியரட்டிக்கல் பார்ட், பார்த்து கொள்ளலாம், right? Right. Issues in working capital. Level of CA and their financing. CA to FA ratio. This is important. Sorry. Firm needs fixed and current assets to support a particular output. To support a particular output. Right? நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி மெஷினரிஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவைப்படுது. மெஷினரி வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் அசெட். மெஷினரியை மட்டும் வாங்கி நிறுவனத்தில்
பொறுத்தீடு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு கரண்ட் ரன் பண்றதுக்கு இந்த காசும் இல்லாம இருக்கலாம், முடியாது. Then it will be a loss. It will be a loss, right? Therefore, the current asset to fixed asset ratio, right, that should be, right, in a balanced way, right? Firm needs fixed and current assets to support a particular output, right? சாதாரணமா நீங்க நிலையான சொத்தொண்ட கொள்வனம் செய்து வச்சுட்டு if you don't get benefit of that, then you'll be losing, right? ஒரு பில்டிங்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம், அந்த பில்டிங்கை குறித்த கம்பெனியும் பாவிக்கல, அதை ரெண்ட் அவுட் பண்ணி வருமானமும் வரல, ரைட்? எதுவுமே செய்யல, சும்மா வச்சிருக்கு, ரைட்? அதை ரன் பண்றதுக்குரிய போதுமான அளவு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லைன்ற காரணத்தால் இட்ஸ் யூஸ்லெஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த இஷ்யூஸ் இன் working capital. Right. What is this working capital basic concept, right? Gross working capital. What does it mean? Current assets, நடைமுறை சொத்துல மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற மொத்த முதலீடும், right, gross working capital னு சொல்றோம், right? GWC, right? I'll write in short form. Net working capital, net working capital or working capital is a difference between the current assets and current liabilities. Difference between current asset and current liabilities. ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. மொத்த செயற்படும் மூலதனம் என்று சொல்லுவது நடைமுறை சொத்தின் மீது மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற முதலீடு, that is gross working capital. தேறிய செயற்படும் மூலதனம் அல்லது சாதாரண வார்த்தையில் செயற்படும் மூலதனம் என்று நான் சொல்றது நடைமுறை சொத்துக்கும் நடைமுறை பொறுப்புக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை தான் என்ன சொல்றோம், நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அல்லது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்றோம். ஓகே, ரைட். இது சம்பந்தமா கேள்வி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாஸ்ட் பேப்பர்ல. temporary versus permanent assets. செயற்படும் மூலதனம் என்பது தற்காலிகமானதா அல்லது நிரந்தரமானதா? எத்தனை வகையாக இருக்கிறது? இரண்டு வகையாகவும் இருக்கிறது. ரைட், ரெண்டு வகையாகவும் இருக்கிறது. Permanent current asset refer to the level of current assets that company retains regardless of seasonality of sales. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சீசனல் பிசினஸ் குரிய சேல்ஸ் தவிர அடிப்படையாக ஒரு நிறுவனம் தக்க வைத்துக் கொள்ற current assets, permanent current assets refers to the level of current asset that company retain regardless of seasonality sales, right? Seasonal sales தவிர்த்து அடிப்படையாக வச்சுக்கொள்ற அந்த current assets நாம சொல்லலாம் permanent current assets, right? Temporary current asset mean in addition to the permanent current asset, right? In addition to the permanent current asset, சீசனல் பேசிஸையும் உள்வாங்கி நாங்க மேலதிகமாக வச்சுக்கொள்றதை நாங்க சொல்றோம் டெம்பரரி கரண்ட் அசெட்ஸ். Temporary current assets refer to the additional current assets that are added when sales are expected to increase on seasonal basis. இப்போ ரெண்டு விஷயம் இல்லையா, டெம்பரரி வாஸ் பெர்மனன்ட் அசெட்ஸ். அசெட்ஸ் நாங்க இங்க சொல்றது நடைமுறை சொத்து தான்.
ரைட். அப்போ நடைமுறை சொத்து வந்து தற்காலிகமானதா நிரந்தரமானதான்னு சொல்லுன்ற ஒரு வகையை சேர்ந்ததா என்ற ஒரு கேள்வி வந்தால் இரண்டு வகையாகவும் இருக்கு. நிரந்தரமான நடைமுறை சொத்துங்கிறது சாதாரணமாக நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ற நடைமுறை சொத்து, எந்த விதமான சீசனல் விஷயங்களையும் உள்வாங்காமல். சாதாரணமான இதைத்தான் நம்ம சொல்றோம் நிலையான கரண்ட் அசெட்ஸ். இந்த நிலையான கரண்ட் அசெட்ஸ்க்கு மேலதிகமாக சீசனல் டிமாண்ட்ஸை அடிப்படையாக கொண்டு எங்களோட கரண்ட் அசெட்ஸை வந்து நாங்கள் கூட்டி வச்சு கொள்வோமா இருந்தால் தட் இஸ் டெம்பரரி கரண்ட் அசெட்ஸ். ஓகே. Again, permanent and variable working capital. Working capitalum அது மாதிரி ரெண்டு இருக்கு. Right? Permanent working capital refers to the minimum level of current assets. Right? Extra working capital need to support the changing in production and sales activities called variable working capital. எப்படி நாம permanent current assets, temporary current assets ன்னு சொல்றோமோ, ரைட், மினிமம் எவ்வளவு கரண்ட் அசெட்ஸ் இருக்கணும்னு நாம கணிப்பிட்டு வச்சுக்கிறது தான் வந்து பெர்மனன்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். மாறாக தன்னுடைய டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி, சேல்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் மாற்றுவோமா இருந்தால், அதாவது எடிஷனலாக வச்சுக்கொள்வோமா இருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் வேரியபிள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். நிரந்தரமான செயற்படும் மூலதனம், மாறும் செயற்படும் மூலதனம். ஓகே. So since these are theories, I'm moving fast. Right. இந்த இடத்துல ஒரு மேலதிகமா அப்படி ஒரு விளக்கத்தை சொல்லி காட்டலாம். ரைட். சரி. This is time. Okay. This is working capital. Okay. So I'll take another color. This is called permanent working capital, PWC. Right? This part, this is variable working capital. Variable working capital. இவ்வளவு தானே பெர்மனன்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், வேரியபிள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். சப்போஸ் ஒரு வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு ஃபர்மாக இருந்தால், சே டைம், ரைட், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், ரைட், this is variable working capital, this is permanent working capital. அதாவது கிராஃப் இப்படி வந்து அதிகரித்து செல்ற மாதிரி இருக்கிறது. ரைட், அதிகரித்து செல்ற மாதிரி இருக்கிறதுன்னு சொல்லுகின்ற பொழுது க்ரோவிங் ஃபர்ம், வளர்ந்து வரக்கூடிய ஃபர்மை பொறுத்த மட்டும் பெர்மனன்ட் கேபிட்டல், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் க்ரோ பண்ணி கொண்டு போகலாம். ஸோ அன்னரன் கிராஃப் இந்த மாதிரி வளரும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த பெர்மனன்ட் வேரியபிள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை சொல்றதுக்காக தான் இந்த கிராஃபை நான் கீறினேன். ரைட். So let's move to this equation. Right. Net working capital எப்படி கணிக்கலாம்? So look at this formula.
தேறிய செயற்படும் மூலதனத்தையும் மீன்ஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ்ல இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டி கழிச்சு வர தேறிய செயற்படும் மூலதனத்தையும் நிலையான சொத்தையும் சேர்க்கின்ற பொழுது அல்லது நான் கரண்ட் அசெட் இல்லையா, நடைமுறை எல்லா சொத்தையும் நாங்கள் சேர்க்கின்ற பொழுது அது எதுக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் டெப்ட்டுக்கும் டெட் பிளஸ் இக்யூட்டி கேபிட்டலுக்கு சேர்க்கிறதுக்கு சமனாக இருக்கும் இல்லையா. சே இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் கரண்ட் அசெட்டையும் கரண்ட் லைபிலிட்டியையும் கழிச்சு நாம் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எடுக்கிறோம். அதோட நடைமுறை எல்லா சொத்தை கூட்டுறோம். இது எதுக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் லாங் டேர்ம் டெப்ட்டுக்கும் டெட் கேபிட்டலுக்கும் இக்யூட்டி கேபிட்டலையும் சேர்க்கிறதுக்கு சமனாக இருக்கும். ஓகே. In other words, how can you write? அது இப்படியும் சொல்லலாம். GWC gross working capital. gross working capital என்னன்னு சொன்னேன்? Yes. Gross working capital mean gross working capital plus fixed asset equal what? gross working capital ங்கிறது நடைமுறை சொத்து தான் நான் சொல்றோம். இன்வெஸ்ட்மென்ட் இன் கரண்ட் அசெட்ஸ், நடைமுறை சொத்தையும் ரைட் நடைமுறை எல்லா சொத்து அல்லது நிலையான சொத்தையும் கூட்டுகின்ற பொழுது அது எதுக்கு சமனா வரணும்? ரைட். long term source of finance, that is long term debt plus equity, right, plus current liability, which means these two are long term finance, this is short term finance. இல்லையா? இது வளமையான பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்தீங்கன்னா அக்கவுண்டிங் ஈக்குவேஷன் இப்படி தான் இருக்கும், ரைட். நடைமுறை சொத்து அதுதான் நம்ம gross working capital சொல்றோம். நடைமுறை எல்லா சொத்து ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் ரெண்டையும் கூட்டினால் வாரது லாங் டேர்ம் டெப்ட்டுக்கும் இக்யூட்டியையும் கூட்டி கரண்ட் லைபிலிட்டியையும் கூட்டுறோம், ரைட். லாங் டேர்ம் டெப்ட் என்னன்னு சொல்றோம்? லாங் டேர்ம் ஃபைனான்ஸ், நீண்ட கால நிதியீட்டத்தையும் குறுங்கால நிதியீட்டத்தையும் செய்கிறது சமனாக இருக்கும். ஓகே. See the next formula. Net working capital is equal cash plus other current assets minus current liability. ஏன் இந்த வாய்ப்பாடு வந்து இப்படி மாறி மாறி போடுபடுதுன்னு சொன்னால் கணக்குல வந்து தரப்படுற தரவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க என்ன செய்யணும்? அப்ளை பண்ணணும். ஸோ நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மீன்ஸ் கேஷ், காசும் ஏனைய நடைமுறை சொத்துக்களையும் கரண்ட் லைபிலிட்டியையும் கழிச்சு காமிக்கணும், ரைட். cash is equal, right? Suppose cash amount find பண்ற long term debt, equity, current liability கூற்றம், அதுல இருந்து current asset and fixed asset கழிச்சோம் என்றால் you can find cash. Depend on the scenario, right? You have to apply this formula, right? Let's move to the calculation with one example. I will wind up, right? Estimating working capital needs.
அப்போ ரைட் நம்மளோட பேசிக்கான டிஸ்கஷன் தியரட்டிக்கல் பார்ட்டெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம். ரைட், ஏன் கேபிட்டல் அவசியம்னு பார்த்தோம், லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டலை பார்த்தோம், ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டலை தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இந்த விஷயத்துக்குள்ள கொண்டு வரோம். ரைட், க்ரோஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுங்கிறது நடைமுறை சொத்தை தான் நாங்கள் குறிப்பிடுறோம். தேறிய செயற்படும் மூலதனம் அல்லது சாதாரண வார்த்தையில் செயற்படும் மூலதனம்ங்கிறது நடைமுறை சொத்திலிருந்து நடைமுறை பொறுப்பை கழிக்கிறதுன்னு சொல்லி நான் பார்த்தோம். ஏன் அவசியம் என்று பார்த்தோம், என்ன இஷ்யூஸ் நிறுவனத்தில் வருதுன்னு பார்த்தோம். பெர்மனன்ட் கரண்ட் அசெட்ஸ், டெம்பரரி கரண்ட் அசெட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு பிறகு பெர்மனன்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், டெம்பரரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நான் பார்த்தோம். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கால்குலேஷனை பார்த்தோம். ரைட், இப்போ நமக்கு தேவையான ஒரே ஒரு விஷயம், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு தேவைன்றதை கணிப்பிடணும். ரைட், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு தேவைன்றது கணிப்புறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற விடயம்தான் இந்த ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள். ரைட், ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள் is one of the most reliable method of computation of working capital. Operating cycle is the time that elapses between the purchase of raw material and collection of cash for sale. Operating cycle is a time, or another definition சொல்லிருக்கார், operating cycle is time from acquisition of inventory until the cash is collected from the products of sales. Right, இப்போ நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால், இலகுவா விளங்கப்படுத்துறதுக்காக I am moving to this slide. I am moving to this slide. Right, operating and cash cycle ன்னு சொல்லப்பட்டு, operating and cash cycle சாதாரணமா ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றதுக்கு இந்த இந்த பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை சொல்லும். ரைட், I'll take color. Okay, at this point, right, at this point இன்வென்ட்ரியை நாங்க வாங்குறோம். உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கொள்ளுங்க, உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்கிற ஒரு நிறுவனம். அப்ப நம்ம என்னத்தை முதலாவது வாங்குவோம் பிள்ளைகள்? ரோ மெட்டீரியல். ரைட், ரோ மெட்டீரியல். I'll write, so I'll put RM, raw material. அந்த ரோ மெட்டீரியலை ரைட், ஒர்க்கிங் ப்ரோக்ரஸ், ஃபினிஷ் குட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மூலப்பொருளாக இருக்கும், ரைட், குறை வேலையாக இருக்கும், அது பிறகு முடிவு பொருளாக மாறும். ஸோ ஒர்க்கிங் ப்ரோக்ரஸ், தென் ஃபினிஷ் குட்ஸ். ஓகே, I'll write here. என்னன்னு சொல்றேன், சிபின்னு சொல்ற பொழுது, ரைட், ரோ மெட்டீரியல் கன்வர்ஷன் பீரியட், மூலப்பொருளை மாற்ற காலம், குறைவேலையே நாங்க மாற்றோம், கன்வர்ஷன் பீரியட், ஒர்க்கிங் ப்ரோக்ரஸ் conversion period. So this is P. Okay, so it's somewhat difficult to write, conversion period. Then finished good working, finished good conversion period, முடிவு பொருளாக நான் மாற்றோம். இதைத்தான் நாங்கள் என்ன சொல்றோம், இன்வென்ட்ரி பீரியட்னு சொல்றோம். சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், ஏண்ட கம்பெனியில் கிரெடிட்டுக்கு ரோ மெட்டீரியலை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம், எங்களோட நிறுவனத்துக்குள்ள கொண்டு குறைவிலையாகி பிறகு முடிவு பொருளாக மாறுது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் போகும். போனதுக்கு பிறகு இந்த பாயிண்ட்ல நான் என்ன செய்யறோம், so this point to this point, so inventory sold. This is டைப் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது, உங்களுக்கு சில எழுதியிருக்கிறதால மறைக்கக்கூடியதா இருக்கு. இன்வென்ட்ரி சோல்ட், ரைட், இன்வென்ட்ரிய கிரெடிட்டுக்கு வாங்கினோம், எல்லாவற்றையும் மாற்றி முடிவு பொருளாக்கி
இந்த இடத்துல ரைட் இன்வென்டரியை விற்கும். சரியா? தியரட்டிக்கலாக பேசுறோம். நடைமுறையில முடிவு பொருளான உடனே விற்கப்பட மாட்டாது. அதுவும் என்ன செய்யும், கொஞ்சம் காலத்துக்கு இருக்கு. ரைட்? தியரட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல பாவமே விற்கும். எப்படி விற்கிறோம்? கடனுக்கு விற்கிறோம். லெட்ஸ் சே எக்ஸ் என்ற கம்பெனிக்கு வந்து கடனுக்கு விற்கிறோம். வித்தால் இவ்வளவு காலம் அவருக்கு எடுக்குது, அவர் அந்த கடனை எக்ஸ் என்ற நபரு கடனுக்கு விற்கிறோம், அவர் காசு தான் இருக்கு. ரைட்? பிள்ளைகள், so I'll take blue color. இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரை நான் சொல்றோம் இன்வென்டரி பீரியட். ரோ மெட்டீரியலாக, ஒர்க்கிங் ப்ரோக்ரஸாக, ஃபினிஷ் குட்ஸாக வந்து இருப்பு காலமாக இருக்கு. தென் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து I'll take another color. Right? இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரையும் முதலாவது எலோ பாயிண்ட்ல விற்கிறோம், வித்ததிலிருந்து காசு கிடைக்கும் வரைக்கும் உரிய காலத்தை நாங்கள் சொல்றோம் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் பீரியட். ரைட்? கடன்பட்டோரிடம் இருந்து காசு கிடைப்பதற்கான காலம். கிடைச்ச உடனே ரைட், கிடைத்த உடனே கீழே பார்க்கிறோம். ரைட்? கேஷை ரிசீவ் பண்ணிட்டோம். கேஷை ரிசீவ் பண்றீங்க. ரைட்? இப்போ என்ன செய்யறோம்? கொஞ்ச காலத்துக்கு அந்த காசு எங்களை நிறுவனத்துக்குள்ள நாங்கள் என்ன செய்யறோம், வரதுலாம் ரன் பண்ணி, பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணி நாங்கள் எக்ரி பண்ணியிருப்போம் கிரெடிட்டருக்கு எத்தனை நாளையில காசு தருவோம்னு சொல்லி. ஸோ வி பே த கேஷ். ரைட்? எவ்வளோத்த பே பண்றோம்? இந்த இடத்துல பண்றோம், இந்த இடத்துல பே பண்றோம். இதை நாம சொல்றோம் கேஷ் சைக்கிள். நாம என்ன சொல்றோம்? கேஷ் சைக்கிள். ஓகே? இங்க அழைக்கிற இந்த பீரியட் சொல்றோம் ரைட், அக்கவுண்ட்ஸ் பேயபிள் பீரியட். இந்த பே பண்ணதுல இருந்து அங்க நாங்க என்ன செய்யறோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா பே பண்ணி போறோம். தட் இஸ் கேஷ் பேயபிள் பீரியட். ஓகே? இந்த மொத்த காலத்தையும் தான் நாங்க சொல்றது ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள். ஆப்பரேட்டிங் சைக்கிள். ரைட்? அப்ப உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கணும். ரைட்? இன்வென்டரி பீரியட், accounts receivable period, operating cycle, cash cycle, accounts payable periods. So இந்த terms வந்து கணக்கு செய்யறதுக்கு ஒரு தெளிவாக விளங்கும். சரிதானே? Right? Hope with this I am winding up today's lecture. Right?